Miljonääri löytää siivoojan vammaista poikaansa nähdessään totuuden. Pudarhin kirkesan. Kirkeisu ripi iltapäivän rahan läpi, korkia, hysteerinen ja miekalainen ääni, joka sai lämpimän ilman tuntumaan ittikiä jäiseltä. I alat veritusta, I sanatuja sanoja educatin, vain vekavalan räjähdis valinpaneisen baugainvillian varjassa. Päistekijä hänet meneman heti, tvili, Isabella Karjui hänen kasvansa veristivet ravosta joka riisti häneltä kaiken hänen oltutan elegansensa. Hänen taidolaisti hoidettu kätensä sulkeutui kuin rotinen kinsi karmanen kainavaran imperial. Hänen kintensa uppautuivat ihun, etsien satata, etsien verta. Carmen tardamassa sinaisessa univormisan ja edelin keltaiset kumihensket kedesään, compure toxapain, mutta hänen jalkansa olivet tukavasti massa. Sintenet pudasta selviatimisvastasta. I hänen amistan von lapsen. Carmen I paistanet iedi pyritualista. Hänen hansakat sormensa puristavet kesanajan musta medalinin tiukasti. Edä hänen ristaisensa muuduivat valkoisiksi lakesin alla. Hänen kehansa toimi ihmiskilpane. Horas lihan jalun muri atipiolan ravan ja lian kahistunen hiljisuuden velise. Ruva alka haive tisadat hente Carmen ainli hänen enensa murdui pelasta mudai periantinit tumakan. Hänen silmansa surit ja tummet olivet tänakain leide, evet isiblan atin ahutamasta fiasaista kivasta, von lian kudistumaisen katsalamaisesta chulisan. Leo paman poika 14 vuxas jokan adi paljan pinamelta jalkojensa circustumaisen ja vanhin suran painan vuoksi I sononat midian. Hen oli kalpia hänen ihansa les lepikultava laskavan orangan kultaisessa valossa. Hänen kettensa vapisivet liikumitamilla palvelan. Hänen katsinsa harhili nasista toisin kuin pingaspalo kultavassa odalessa, hen halusi huda. Hen halusi pulasta aino ihmistä, joka haimili hänel sinä kilmassa kartnassa, mutapelko oli omelet hänen sunsakieni. Isabel Nikisi hente udalin, tele kurda rajman ravistellan palvalijtern koko kehoa. Ela eskala keskia minua, mida minan pidiasi tadela kazel nalkaisel perhileni, Isabella tiskasi anachi etin pentunkuten Carmen and henkalurko tazin tilan kalila hajavedalan, joke and white hasi varalta. Nain sina, nain meditate, alat varas ya hivexicidia ikernian, Carmen husi ya pudisti paitin vimatasti tunshin kesavartensa poltavan sita kodesta hoda Isabella puristi. Allen jury say telemesa henan paidhoan henele oli kilme hen veil teli, Isabella pasti ilmul jolman kuvan noran, I ol kilme tessa seisa, sine kaskatit hente. Ledo likizet kedesi veran pekon, etsien jotin verstedvateltera kaltera malta, joka I asa pulista etsien. Sana rampa iski leon kovman kuin mikian lamades. Poikapani pensa elasia tui jadiad quinsen latcha toivon vivansa kadoda, toivon edemanilesi henet kakanezina. Carmen neki chuan alin, hen neki pajan silan murduvan heman lysia, yasiante henel oda tematanta voima. Ekalaisla liakila Carmen tui isiblan adista. Si oli reflexi, pulista stoimenpide mutatalan amentatal kitsi sen sodanjulistuksexi. Carmen adi askalin toxapain hengiten raskasti kedit kohot tunarahan alisin keltazet kumikimnet nekavise. Ela kosk minun needy Isabella. Voit huda minal nian paljan kuin halwet. Voit arada minute jos halwet muttern paste sinwa leon lahel kun hen on sian italasa. En nian koan kuin mina vila hengiten. Surava hiljesus oli kahistadavempi kuin hudat. Isabella sace pakalanya ogensi selkansa. Henvedi kedalan ruskata hiixian ya yejstali urtinazen suorduvansa tidalisti mutoilasa nutarasan. Hänen ilminsa mudui heikuvasta ravasta laskelmoivaksi kilmiaiksi. Pini les humamaten haimi levisi hänen hulalin. Si oli solistajan haimi, joka taitia saliansa lanjanin ansan. Voi Isabellicus kasi paimila anela joka si kilmia verita kolkaman Carmen selkapita pitkin. Sine hostat minute Carmen, sine alat vain kadulta ottoman pika, Carmen nilesi, hentaisi tainin sa kodalakan verhin. Rikaden mal massacre hiliol oikudai misarvun sadi sitin pulista itsian. Mutta hen vilkesi lia joka katsa henta kahanya ihilan sekadiksela ya taisi, ede hen voinat parienti nyt. Mina vain sujlan lasta, Carmen sanu madaltin enten. Katsatan kuka tarvitsi nyt sujlu Isabella loidi. Jury sila hetkala raskaden askaltna ani passion sorla rika hiljesudan. Ni olivet arvuvoltasia eskelia kaliasana hasia tukavilla pogilla. Askalit jakka Carmen tunsiel koa. Askalit jakka ilinsa merkitsivet turvlasuda mutta teni and kulistivet kulmenchuamiolta. Alejandro oli sapanat. Isabella kansi pensa ante kodi. Secondin murdo asasa henin kasvansa kakavat kilmiavan mutamutaxin. Ravo katosi. Ilamilisis hatui. Henin silmansa tate ivat velatermisti tekakyan lista. Henin harshansa lysi tivit tidalisen horasinasin Hen puristi rintansa tiskanelin sidaman pampalevan yakid exeste. Lava oli valmis ya Carmen, kelte sisahanskasan ya tirepuvsan, sais keskala lava tidamedian esatan ristoa.
Chumaria ya chumioda. Alejandro Paisitiva din metron pay hin tapatumpe kesta. Henin pitke, arhilalan and hamansa heidi pitkin varjan pudar hin ili. Henchli puventiki alkapelan, valkset he het illers caridine ya salmio aki. Henele oli mihin vesnik kasvat, joka oli vitenik kimenin tunchen nuvudalin muljunian delarian fusioida, tekamisise finanse hayden kansa yakai pamasavane rahlista turvpe kansa. Muda hen I luritenet raha. Henin tumet silmanset tarkilivet mazima lazarin kolte zelatar kudela. Hineki vamans isibalantaris vinyanai kidivan hilja. Hineki pukansa leon lysis epiritualis kuin vel mistadu mas iskun. Ya hineki carmenin pian levidamana hiklevan rinte kinaustas yeleskiesa rajasti se samas asanas joka henin kolmastan vekudiu kavalta. Mida helvetia tele tapatu, Alejandro kaisi. Henai hutnut, henin I tarvinnut. Henin ananse, sivea kaikuva veriteli ilmasa selis in arvuvalte zela tavala, joka I sida vetelia. Isabella I odatanut. Henrintis hente codi just ni mudmet metrit titrolisen epitovis estia height edi henin silian se hodit and casvansa henin valksin paytansa. Alejandro kiitos jumalal eda chilit, Isabella hudadi varmistine eda henin kainlin se castuavet henin rinte kense. Alin nian pelisani rakas, nian paljan pelko. Alejandro kaidu vastamazesti kesavartansa vamansa imperial, muda henin silman se evet irnit carmenista. Henin katsinsa oli secadus heminista ya casva pedimista joka satudi enemin qin viha. Pelkoa. Mida pelkoa Isabella selitaetsi. Isabella vediadi heman toxipane juri sen varen eda hen katsi henta silmian, henin pupilinsa kimmeltelevat tiskaneliasta kainliste. Hen asoidi carmenia vapaisvela sormella, ikian qin aso tamainen ahutesi henel fiasista kipua, hente Alejandro sida nesta. Isabla hennai kiti vedan henkia dramatisen vacutelman akonsamaiski. Menin ulos pudarhan koska kulin audan anan ya lurisin henet. Lurisin henet leon pelte, carmenin milma paisiti, hen tunsi varen valuvan jaloistan, hen halusi puhu. Hen halusi huda edisi olival heda muda henin anansa judui kirkun. Leon pele Alejandro toisti kolmian ripastan kaikanemate kesatelamin cuva, hen katsa poikaansa, leo pd paitin edeling panic sissa kaikanemate kodaman isinseket seta. Alejandro tolkitsi hiljesudin hepiexi traumexi, carmen mida temet tarkoita, hen vayansi Alejandrin kesavarda. Isabella Kiskidi Cortin Antanya Padialine Kaiki Tyranteki Impulas Sirtixet. Akatin Hente Kurdaman Henel, Missa Selidum Kasakapia Yakuniritan Paisidia Hente Hen Hierkasi Kimpuni. Katso, Isabella Ogensioman Ketense Ya Ironis Tequila Juri Sama Voima Hoda Hen Oli Kaitanet Carmenia Vediasian, Oli Yetnet Hiken Punazin Yeljan Henan Herkel Ihaline. Alejandro Hierkasi Kimpuni. Chu Raka Hierkasi Kimpuni Amasatalasani. Alejandro Pasti Vamansa Helisti Iadi Yaadi Kaxia Skelta Carmenia Codi. Tyrantagin ya Tyrantekian Velain and Ediazis Iolat Koskan Tuntunat Nian Kamalalta Qin Silla Hetkale. Carmen, Joka Oliena Ihalat Hente Okudemukazina Mihene, Neki Oikudemuk Sudan Pilvan Haymurdavan Henan Silmasan, Til also Kian Vasten Suujela Perhitan. Hera, Carmen Aloidi Annie Tuscan Kuiskixina Puristine Hansikot Ketense Ain Levan Elisine. Hera Alejandro Vanen Henkini Kata Aitini Muistin Kata Edes Si Ol Tata, Ol Hilja. Alejandrin eni oli qin ruaskan pakadis. Carmen napsadi sunsa kieni apu stati. Alejandro katsalia, hentarvitsi pukansa puhuvan, hentarvitsi hente kiltamen temen huludin, Carmen oli hulatin at least kaksi vuata, hen oli si joka si henet norman joka lady henen lemprukian. Si I alat yakavi muda epilis on nopasti vaktava mikia, ya Isabella oli ruiskatnet sida suran henen corporunsa. Leo, Alejandro sani pamiamala muda yenitinila anele. Poika katso minua, Leo kats hidasti illers, henin silmanse olivet tanapaniakia. Alejandrin takana Isabella tuijadi hente to zela kedala humamatamasti koskatin mekansa taskua, Leo tunsi aline, hen taisi mida sitarkoidi. Jos hen puhuasi jos hen pulastisi carmenia surkset isin lehdidia turihin alasivet koheda. Erikois vitaminit cutin Isabella nieta kutsui palasivet, paimis palasi. Leo Carmen satudi sinua, Alejandro kaisi epitovisina vastosta etsian. Poika vapasi akatsa carmenia analin antixin toa silmalan. Sit hen cats isianse ya aerederman tuscan valisa pudisti vain heman paytan, monital containin ale hoda Alejandro ikiatina satilasan asanet tolkita. Henon shikissa Alejandro, ella painasta hente Isabella husi sodanitsin satakizin halantansa. Katso mighten hen vapasi. Ju nainin on kahistatnet hente ya katso tede. Isabel sujadi ketense carmenin taskun. Si olinopia take your in lig. Alejandrin octoriditin lamanatama Carmen Irigunat adjisa. Isabella vedi ketense izin voidkasti. Sormasan hen pitli jotkin kultesta. Kulte kaloa kilo joka oli kulnat leon biology cell adel. Talon pihin yeners. Henele oli si eselinasan.
Isabella Kirkesi ya esiteli rescatavia toda stata. En veristi edis minim vemosi kellen, Alejandro. Hinkadi hivixin leon kivatermia de kevela odoxin sen henelte ya sitten pahimpitely hente jot a temai puhuasi. Alejandro tu joti orangamvelas kimilteleva keloa. Hen tunsi civia pahunvoincha. Sen iolet vain culta, si oli musto henen in circodistan, henen lapsensa aediste. Nehdisin kellen isiblen kesase oltatavasti carmen in univormusta ottuna, jotin saki henen sicilan. Viamiskin epilix et hatuavet, yanod intilulchli kilme, tidalinen in ho, hen kevali carmenia codi. Henisayane alat re tevia viha vanyes de havik santa joka oli tuhet kurda pehempi. Hen paisiti vain mudam and senten pehen heneste. Carmen haste henen parfumen se sekatunen peven hikin. Hen neki sunet jiskateven henen kolasan. Luton sinun Alejandro sani pamiesti, jokin and sana tana tapva pedamiste. Avsin kotini ovit sinal, anan sinan hulasha pihimiste sistani ya sina alat hervier hera en ol hen sani sen sihen. Carmen itki and white avoimesti paxat kindly value vet henen poskem pitkin putisivet henen univormaline. Sion ansa lopta si Alejandro nosti ketensa iki and qn tyrididixin valhaden verin. En haluakula en sanakon likes esta sustasi. Oda hansikot poise. Carmen repiedi silmi en hementinen akeskiste. Hera oda hansikasi poise, Alejandro husi meniten maltens en simiasta kurda. Et ansatsi koski mihinken tessa talosa. Hepikia, poistukan yti hedi, and en qn anoden olvani heresmis yarahan tadet itsi ulos. Alejandro ogensi ketensa ya tardui giakesti Carmen en oikian hansikon sormian ya nikiasi. Lakesi veni ya napsadi erotisa yeda en Carmen en paljan nuriren ya akarin kedin nekavin ilmasa. Si oli aremiisen nuririadixin ale, hen riasui telta hen entire kalensa hen en arvkutensa. Sinalon kaksi minutia aka poistua nekavisteni, Alejandro sani haidan hansikon lachulul qn si alasi sostunata raska. Jos naen sinat talasani talun, soitan poliasil ya pidin hulan siate, edem metinet vinculasa varkadesta yara lakiaisen pahunpite liste. Isabella henen takanon halasi leo mistashaluisti hymilan pajan hiuxia vastin ya katsun carmenia tiedele voitenrimala, hen oli voitenut, palvaligeter oli valmis. Carmen katsa paljasta ketian, katsalachal olva hansakasta katsalejandro, hivi mista jonka kaikam oli sakesat ya katsa sitten lia. Pajan silmet olivet kiani yahinit kihilja, jokin mudui Carmen in Sicile. Venkalan pelko tirtermiaden pelko miljonäärin valan pelko. Kaikichu oli helesne mutasin pedi jokin surempi nextixen liki moralinen varmus. Hen alehtasi I nain I yediasi poikan nazen armal. Jos hen eki katwa hen kadwasi tastelen. Jos hen eki jaudo venkalan hen hudesi toduden. Carmen katz illers kuvasi kindlin se paljala kemenselalan. Suuristi selkense a katsa legendro and simiasta kurdai pomona vonsokana mihine jonkapedia vada silmense vexen. Soida poliasil hera legendro Carmen sana, henen anansaina vapasat, si oli kova qn jokakivi, kutsu hidet chaleman. Muda en likutelta en qn midav emotion pilotnat oikin ketinsa selkense takana, hudar havapu kulmenhilje sutin, Alejandro paisatia kisti, isablan jaime katosi. Sirvidiva epilis, Carmen en host lejuku mas iltpevenil massa raskana yamikalaisne, katsaka midav emotion pilotnat oikin ketinse, los iolet hudo, si oli chuomio, yonen chumio de siliset using vapaisvat vaka vain sisiaisti. Alejandro, joka hetki aemin oli alet valmis rahaman palvaligitern pois pihilton paisiti, henen hengatixense oli katkanesta, avaton salmiansa salmukiristi henen imperilian qn avamanen silmuka, hen katsa carmenia. Hen neki rikanaisen nazen ilman hen cicada univormuliki zina ya kiltantaramana muda chilisela katsila joka I vastinut varkan profilia. Varkat paiknavat, varkat laskavet katsinsa, varkat evet vadi tarkistus to evet ka hospitalina mentia selezela itsimur hajtelala. Hidasti qn henen kolansa panisi tunin, Alejandro kansi paitin kodi isabela. Isabella I alat likanut, muda henen ritinse oli muchinat humamatamesti. Hen I alat en esi horas uri joka mureni lodu etsasan. En waitihen oli yeke kairala qn vilan kili joka oli napsatamesalan. Henen oikia ketense oli totalekin pialasa harman designer hamin lasksten takana, painituna pinta selkia vastin nekametermise. Mida herlimperlia temeon, Isabella pasti sustan hermostunan noran joka kulasti lian korkelta lian horalta. Alejandro olkulti jakkalangeta temen milapulan nazen lakian, henirite asta eka, henirite kanta humiosi poisiate, eda henele oli ate si kelo taskasan. Isabella adi askalin hente kodi iritan kuro umpin ediazide, iritan k te lehizidian. Faisinen lesnialansa hajavidense koskatuxensa kaiki sumantoxin mihinse arvstelkivin. Hen nosti vasman ketense vapan ketense silitexin temen poskia.
Rakas katso mida alit tainit lil, henkus kasi ositing poika titralai sela tuskina lile. Rakon kahuasan temen nazen hudoista, vi henit pois telte, soida turvamihil. Ele ana henel sida taididiste eda hen jack kateta circusta, tc pokasi vuoxi, Alejandro Katsalia. Poika oli edeline licumat a pyretualasan muta jokinisin katsisa si leon rigomon, poikai katsunat carmenia pelicosti. I henin surit tumet silmanse olivet kianit init legendrun, ike niasa nekinit pian pelkoa, von hilginen epitovenin pianter. Leo iridi sanoa henel jotikin silmalan, jotikin mida henin sunsa, kukasian psychologisen manipuloinen sainterima iascaltanat sanoa anin. Alejandro tunsi kilmia verite, hen oli lakemes asiantuntaja lukamon I missia nuvatelo peridese. Hen taisi might have ate a million joku veil teli sapamuxesta. Cuinca hen voici ala lucamata mida omala takapilon tapatui. Muda epilis chupini semen jonka carmen oli kilvanet alkujutu rajasti. Hen muisti vam viacat, hen muisti cuinca leo nucuena tultuan turista codian. Hen muisti carat kun Isabella oli sononat henel, ella heritzi hente rakas, henele oli tenian ranka peve ya anin henel vitaminit jada hen voici levite. Hen musti pucansa calpudin, a patient rucahiladamudan jonka lakerat selativet mason excella henin talansa vuoxi. Intejas ci alatcon masonusta, Alejandro adi ascaline toxipenia sirti pois isablan hivuliste, henin ketin seroicuil massa torjatuna. Nataminal kedisi Alejandro san, henin ananse oli kahia tunistamatin, isablan casvat calpinivet tidalisen makin ala. Henin silmanse lamotivet paniakin ya tukajudatan ravon secotuxesta. Mida, hen kaisi tiskanelen ede imiatenet, nata minal oikia kadesi Isabella si jonka alit pialatanat selkisi tox, teme on periristatevia, hen rayifti. Mutun viateliste laukantunexi nakestic sexi, hen adi caxia skelta toxipenia pedi ediazida hiden velaline, etsikir minua vamosi, yatko asta tidameterman palvaligen juri kieni samam varkan sonan arvkutanila puelel, Alejandro sina nururiadet minua, vain sina hoda nururiaitien. Joset nata minal medicinal ciela carmen kiskidi, henin ananse oli luja, veka henin jalcansa vapasivat. Hen taisi eda henin henkense oli vocaladella. Jos Isabella honestusi putatamon kedisen olvan essenin, jos hen honestusi pialatamon sen pensasian carmen menasi vankalanya leo chumidasian. Hen I voinat salia sida. Ana Asian ala ruva, ana isanin nehta might pidit huoltalapsesta. Ol hilja ruri kananen. Isabella Kirkisi Cantian Carmenia Cody Rajasti, Joka Sia Legendrin Reputamen Silmia. Theme I alat si sulanan nanan Jonkahen Oli Tuntnut, si Joka Oli Menet Namasin, Chu Oli Nurkan Agitupido, Isabella, a Legendrin Eni Kohosi Gilasi Pudar Hasa, Riata, En Toista Itsieni, Nataminal Kedesi, and White Tea, Hiljisus Laskutui Yelling Raskana Kuan Hotkavi, Linnut Nativet Pinim Pudar Hasta, Vainlian Kaknesta Hengit Stikului, Hen Oli Alknut Ikya Hilja, Paxat Kindly Valuevet Henin Kalpeda Paskian Pitkin. Isabella Katsu Mistian, hen neki ede epilis oli mucunat epilulaxi, hen neki ede urin rulian toiminat, hen en laskal movamilanse kevi kiavasti, hen tarvitsi ulaspacischen, hen en oli paesteverun tadastesta, selva Isabella san yasala analanastin lukans illumileisti, jos et luoda minu noin paljan jos miluminaskat palvalijta nian mina letin, en oyeda ten laukatuxi, men en huanasini ya pakan lakuni. Selvastikin tema aviolida oli ver, jos liutamastai ol, Isabella canti pois. Itikia heneridi kevalatelo kodi pidan oikia kedian pilasa kilkian vast, longkansa kulman sujamana, si oli ovelavido, si oli shakipli jonkatarkadixina oli sada legendre tuntaman silicidea samala antahanel modelisus hudela esena las in simius de luritimistan vesempernterte, muda carmen I alat shakinapula. Carmen oli sidameltina edi, evit ka edit ana sudan karka, elkia paesteker henta menaman, carmen husi rikun protocala rikun santuri rikun kaikia. Jos hen pesi talun hen hutali senalas her paisida ke henet, Alejandro Igelat hen toimi, isavasto si joka oli unanat tyrnya stressin kersten ala heresi ekia palvaligen en kirilisidin kulesa, Isabella paisedi hen keski, Isabella I paisitinit. Hen kia didi vashian henen cantaprinsa kopsativet kiavasti pollen muculekavile, Alejandro juoxi, si oli kalmi pitkia voimacasta skelta, hen savadi vamansa jurian en quen teme oli savatnat kakakaran joka iradi pudarhen penjurixiste. Hen tardui vamansa vasempan kesavart inyapakati henet kantamian imperi, keskin sinan paisiftia, paiste iedi sadutatko minua. Isabella husi rimpulan, kimarelin quen laukun yanit kam, ne taminal kedisi Alejandro Karjui neki oli grotski, eleganti Miljonääri campli vamansa kansa ananamizan pudarhin keskale, tidalisen perhin julkasivu mureni palsiksi tili teolte hudo hudolta,
Ja kaiken keskellä tatus tasteli easy naustiksin. Tatus henin kemenelian. Kamplu kesti vain mudaman sekinen muda si tuntui tunailta. Isabel tasteli illitivan voimakasti, pudasta epitoivasta sintenilla voimala. Hen potki iridi stua legendran pal iridi per henta tarvatisa. I alat ina elegantia yeljala vain rajupaniaki. I sinaliol oikuda, hen kirkisi kasvat punisina kolasunet pulastuvat. Alejandro kohestunina vaimans avastarinesta tunsi sidaman se yetiven. Jostele I alasi alat midian salatava, hen alasi avanut ketten se minuteja sit. Jos hen alasi alat siatern, hen alasi lemetinet hente yanatinet tihian keminense muda hen tasteli. Hen tasteli quen henen henkense reapusi siate. Yasiva vistia legendran pehemet pelot, Carmen oli oikisa. In hanya petavi ziden sekut excella Alejandro tardui isablan oikian rantisin. Isabella puristi niakian tidala voimalon ristisit valkasina kinit painuavet amon lihansa. Avasi. Hen husi yakeedi ilavoimista voimansa lamatoxin henet. Alat rockalainen vihan sinua Isabella silkisi. Alejandro puristi. Hen ihalanet sapta hente muda henen pidi tidia. Hen puristi isablan rantinyente te painapistin joka pacati sormit antuman. Jumalan ted and avasi. Isablan sormit alcavet vapista. Henen fiasinin castivaten se savadi rajansa. Durhatumaisin yaravon voikesan sat ilamana henen ketten se pedi. Henen sormensa avatuavat kuristuxanames esti. Aka neidi hidastuven. Isablan hikesta keminista putosi kaxi esente, ni evit pudnit nopesti, ni nativet lajuvan paxas iltapeven ilmasa nen quen oswavet pollen kivaladhin, napsadas takertumainen. Ani oli pini, muda pudarhin ekalisisa hiljesudisa si kulasti taiken luk excelta, kaiki katsuvat mahen. Ciele, cultesesa oringonvalasa kimul televasa, oli pini, tihiruisku jonkanula oli vila makia jos oli kirkas pasara, yasen virisapini, merkit sematern marapikan varinan lasapulo, joka oli tana seman estite. Alejandro pesti iadi isablasta aven quen tema alasi poltamasa hente. Hen adi askalin toxapan yatui jadi masa olivia esenides silmet serena. Henen milanse iridi kasaitala nekamanse, iritan lurite lujason hyvan laduisen selatixen. Sion in Selenia hen agiteli yejitermesti. Sion migrinalikate. Muda Carmen rika kiltamisen kuplan. Carmen palvastui I tyrnentgensa von tadastaden edise osuti niata paljala kedalan. Chuola Sion Carmen nai kitty henen anense saki helptuxestia tuskasta. Sion pinan leon uni. Alejandro katsa Carmenia hementinene. Mika chuan, hen kaisi henen anense oli tuskin kuiskaus. Anko si rohitava hera. Hevs rohitava vijatin pahimpa Carmen sania hetujatin puloa. Tiden koska lurisin aven salmon lazen roskista vim viacala. Kulan henen puhilemis asanavan, edanos ridi pitamin henet hiljaya poisa vacuxista kuns palisit makkultasi. Legendrolta tentui quen milma pyrisi. Hen cats isabla. Temesace siena hira ranatan yahingatan raskasti. Henen maskinsa oli lipsatnat kakanon poise. Henen kasvilanai alat in epelkoa vainpulistava kilmes seles in ilmi joke on palgistunat yapete ede tiskentli olin sen arvoista. Selatatema minal Alejandro san, henai hutanut, henen anansavinse oli kulmentini, tainta enen huracania, Isabella oikesi mekansa yanasti lukansa. Jos hen ake katwa hen kadwasi ilpiene. Leoitalit Alejandro hen san henen ananse iridi palata normal in sevianse aven quen he alasivet keskastelit alalis minusta. Sion luntes lekate homeopatia, leon hyvan hermostunat hyvan vakia lapsi. Henistichali hystiranin kunet ol paykala, anan henel vain jotin, rahitoxini henta ede hen kasisi, tin sen henen vuxin. Alejandro katsi lachula olva ruiskua, nula kielsi tapvan ukavasti, piste poikani homeopatiela, sion nopum pasila tavala hen vastasi koetin alkapetan, hen silki pilarit ulos, ela katso minuanoin et ol tele kokopeve, sinan itarvitsi saidia henen valitastan henen me sentunata hiljesutan, sion uvatava Alejandro. Tin kaiken temen pidiaxini temen talon rahalaisna sinua vart, hen veiltili. Udo I tulat carmenista, sicili pyretualista, Alejandro ya Isabella cantivet akisti, Leo poika joka tuskin kuskasi oli tyrntenet itsensa ekinpan, henen kettensa puristivet chulensa pyria udella voimala, henen kasvansa kilpavet kainliste muda henen ilminse oli pudesta neurusinya tuskalaisen ravan ilmaus, Leo Alejandro kuskasi, hen veiltili Leo toisti henen anense mertui, cio lay kede. Si sa minute huimaman, si sa minute anotman asioida si teki minute kaikinamatermexi liakuman, poika alkanaike bajanverisan tipetansa hiha. Kurmpaluran epitovisan liakin hen vedi kengasta alkapelin asti. Katso isse, leo hudadi ogentin lehen kesavartinsa legendroa kodi. Katso mida hen teki minol, Alejandro keveli poikansa kodi quen unisakavelia, hen palvastui chulin virin. Henen katsinsa oli kianidadi leon kesavartin.
si mida hen neki merskasi henin silansa tuhun sixi kordskelvida mixi palasixi. Pajan kalpia kesaversi oli kuin tuscan carta. Ciele oli van hojama stelmia vihertevia ya kellertevia. Henin kesavartensa sisipulela mise ihoan herkinte oli pinia julmia puristuxia. Ya ciele oli panasia pistete. Pistielkia ixi caxi calmi viasi chureta pistoa. Alejandro Cascetti pucansa kesavarta vapis vin sorman. Iho oli kilme. Leo vapisi kosketaxesta mudai vediat nit poise. Henenta isensa kosketa itsian etsian suja. Hen sani minal edijos kurdsen sinal lehtisit iku sixi adjixi liukus kasi katsonisensa silmian. Hen sani eda halusit konian vayman. Ivan raman pajan joka ehutan gelmia. Hen sani eda jos kaitatisin huanosti lehitisit minute sisiopalaidixin josa kukanai kevisi liunani. Alejandro sulki silmanse. Ixi eno akainal kuama ya raskas perskati henin tiukasti soljatujan silmiliumiansa veliste. Kipu henin renaissance oli fiasiste henkinen sidin kodaus. En oli alat sokia nien kigarainen imperiumen rakentamisessa, temen kartanen ostamisessa, noiden mekogen ostamises iseblau, nien uskona ledivinse perhinse, edehen oli pasten et suden lulanya yetnit pucansa pulist skivater mexin kalixi namutunata hervier de vastan. Hen avasi silmanse. Kain leda ina nekinit, vain kohia pimes henin katsisan. Hen nausi hidasti sesamon, kansi selkanse lil ya carminal ya kats iseblau. Isabella Parienti, in simius de curda hentunsi todelist de pelcoa, I pelco pelgestumai sesta von fiasis de pelcoa. Alejandro oli rohalainen mais muda henin katsinsa oli en white tq en mihilte joka kaikni tapman palgen kessin. Alejandro ododa anakun seliten, lapsi kexia suoida. Tidy then milnin henin milikuvituksenson Isabella and kitty Parienti kuns termisi kukapunkian. I, Alejandran eni oli kuva terave. Elepuhu elene koskan lasu pukani naime. Alejandro Cumartui apoimi kultakelan, Jonk Isabella oli aemin luritinit carmenin taskusta. Hen paiki sen padalan yapoisti vaymansa sormaniljet. Sitin hen kevali carmenin luo. Tyrantekia oli ehepolvalon, adrenalinista upanina. Alejandro ogensi ketense carmenil, I antoxin keskia I osetoxin gente. Hen ogensi ketense autoxin carmenin illers. Naus illers carmen, hen sani pamiesti and simiesta curda vusian. Naus illers ol hive. Carmen adi miljonärin kedin temen karkian akarin kedin henin pamia hoiditua kedian vast, mais vedi henet vervesti jalilin. Ana antixi Alejandro sana katson henta silmian ya yeda and humiata isablan joka katseli hemesteinene, kodaus. Ana antixi sokuteni. Ana antixi eda nuririat insinua kanalit inoa joka usually amalihani avertani. Sitna Alejandro kanti isablan puhlin, henin richten sesuristui, hen naidi kasvaven kimenin centimetria pidmexi, sion ohai Isabella. Mitte, isabelin silmet repetilevet epiasquisina, Alejandro, et voi alatas asasi, varinkasidik takia seron lapsin ya palvaligitern valheden takia, olin ve mosi. Sine alit ve moni, hen korjasi ya lesti hente askalas galilta paketin henet takizin pudar hen ulaskanel. Nyt alit vieras ya haluin sinat ulos talstani hedi. Et voi haidi minua ulos hen kargia hysteria si henet tas kilmatimian, minalana cuxia, minalana sina jagia, temeon myers minan taloni. Teme talon poikani, Alejandro sana kilman verile, jokka savet henin verense kilmanemian. Ya sine alit vara joka sienera su, sinalon viasi minutia eka, et paka et vicorija jokka austin sinal, et viadoe led it vain vadit pelis ya eat kia te jumala et tate niskasi. Alejandro ulos, Alejandran hudo olinian vaimakas et e bauginvilian cucat native et vapisvan. Isabel katseli imperiline, hen katsilia joka kats hente pelin ya toivan sekizin kasvilon. In katsa Carmenia joka sasi pajan virisa kesi leon alcapella amaksun takizin sujlijan rulinsa ya hen katsa legendroa joka oli lepapisimetern kivamuri. Hen taisi heaveninse, peli olio, terhatunina hudatin Isabel kanti ya juoxi. Hen juoxi talo akodi I pakamon von pedixin mihin chumitsavak etc. Mud Alejandro I alat lopetnut. Carmen hen husi, killa hera. Soida poliasil Alejandro sani irtameta katsiton vaymonsa paknamai sesta. Ya soida sinajjalini. Haluan eda henta sate ten lapsin kalten kodalista yale tomian ainaden halasapidasta. Ayan varmista eda henana koskan min lehelekin lasta lemasan. Carmen nirkesi oikudin kindlit silmasan. Killa hera, Alejandro palvistui velatermisti udalin leon virin, hen halasi poikaansa. Si oli kiusalainen epitovanin halaus tanisiliside arakota. Leo tertuiasin sekalan ya pukasi kindlin. Mudatele kurdani olivet vaptuxin kindlade. Hervir oli poisa, mutarinai patinit sihin. Vahinko oli jo tapatuna ya silan havet pernavet hidamin kuin mustelmet ihala. Alejandro kats carmini pucansa alkpan ili. Henin silmasin oli kiatolasuda muda myers hiljin in kaisamis.
miten korjum temen and white. Totalainen lunastuxen matka oli vasta alkanut. Christliveltakunen ramatis. Isabella juoksi kodikartanoa kuin demonit alisivet jodnit hente, vakainoa totalainen demoni oli. Tadus oli edahen oli kanalon. Henin korkokinkan senaksativet edisen marmarilla. Epitasinin ja epitovinin eni rikitalin kulmenhiljesuden. Poisa oli sirpirahin killer. Joka oli ayamin isanurinit hyven tekavazistikatsuja. Nyt hen oli ryerstea masakodasan. Hen hippasi pordat illers kaksi pordes to carolon. Compure designer mek sanya karosi at 16 sanla, jokka sasivet maramin punastuman. Hen rintasi makuhunasin, chuhun kilmaiden ya ililisidin pihikuran, jonka hen jaka legendrin kansa yasuntasi suram pukihunasin. Hen I etsinit vadata, hen etsi palin tox pilot to kasakapia. Vapaisvin kessen hen sierdi idestelmen. Iksi kaksi kalmi epionastunata iritiste. Peniiki sumensi henen nekernse. Hidos kun avasi raska, hen husi ahakasi digitalista panilia nikilien. Lapolta viria valo velectiater asovi napsadi aki. Isabella sirksi sisien, hen yeti asikurjet kientasterkopet ya sapamuxet humiata. Henen kintense, he sunt sivet suron samatikot loiden ya legendrin halasa patemian hedikedasin kimpun. Hen tunkutui taskui hinsa ya dekoltinsa, tyransi timantikalakoret kesalakunsa vavitumeta sulkaman niate, rapian jalakivia kuin ni alasivet pelstusrin kada hoxirikasa. Anko si kaiki mistevelitet, a legendrin ani yem medi henet. Hen sais oviokasa kedit ristase taitan kaixin pahintizale lesnialala. Hen I alat levatin hen I hutnut. Hen kats hente tidilisle utiliazudela kuin joku. Joka tarkali torican kimertelemista and en kuin henet litistedian. Isabella canti a puristi locurintansa vast, helmina heroicui ervacasti henen sustan. Ni ovet minan rahajani, hen sani silkius and helmet lachalol. Alit minal velkan urutini viusista jok katulisintesa tilsisa talasa hulation chuosticusali sesta pagistasi. Olin anse netni. Legandro estui hidasti huunesin. Jokinen henen askalin sociasiblan painituman takes insania vastin. Hen tarkasteli satkua. Ladikat olivet aki vadeta laju imperinse alistonti aruma anuda laju lachala. Anunsinal kaikin a Legandro sanuteinsti mike oli pelt akun mikin hudo. Anunsinal sukunaimni taloni lutape kani. Ya vastinixi sinekijutit poikani, humasit hente haxit hente. Si oli veltamedernte hen kirkisi silmet serena. Et alet tele, sinanai tarvanut nehde miten hen katsaminua, chu poikaviha minua hen katsaminua kuin alisin tunkalija, tarvitsin henen olvan hilja ede hen alisianea taka. Inoa taka tele alet aina sine, Alejandro vastasi, sila hetkales sirenian ani tulvi talens sisienkinal. Siniset japanezet valet alkavet tansha makhutan sanale, sudatun verhujan lepi amalit nekaman polius in heditlantin tunnelmala. Isabella juoxi kunal, hen neki kaden partiutan paisitivan karkisti sarl. Hen neki polician nausavan ulos asit kedise valpena carmen and puhilan vakavudesta. Isabella cantia legendrin pulin jonka illumilasis ramadi hetkase. Alejandro ele ana haiden vida minua, agitel scandalia. Mainisi iftiern oskit sanavat ede vemosian rikalainen. Alejandro pasti kuven humoritaman noran. Mainini I merkitsi minal midian Isabella. Olin miliumin kopingen norunala kuin sujlan sinua na second shikan. Polician raskat askalit kaikuvet portada illers. Isabella iridi juosta kilpihunesin lukataxin itsense sisien, muda Alejandro esti henen teinse. Hen I kosknut henin hen vain sasi henen edisan henen havaxiva katsinsa kuin ilitsepiesa medern muri, kedit illers constapeli, husi hunesin estuva constapeli asutin asilon isabla, Isabella pudati kasalakunsa. Corit pudisivet lachalol noritevan kales vasti. Kultakechet sormixet seteliniput kaiki hajlan henen jalkojansa juresa, hirediterman turhamesudin mato, sion ver Isabella husi kun constapeli kansi henet karkisti sania vastin ladoxin henet kesarudhin, olin talinamente, chu palvaligeter lavasti minute, Alejandro sano he jatain, Alejandro cats constapelia, vi henet poise. Henaleon halasan latomia humata yapikani kodalon fiasisia todestata vacavasta lapsin kaltin kodalesta. Lakamiheni toimata todestit poliasies maltunin culatua. Hidosi kun, Isabella husi kun henet rahatian ulos huonesta, hen vantili, henin kenkense putisivet jalistan, henin ta idalinen campixensa oli avitu. Hen I alit ina kartinin kuningater, hen olivain selidiv ericalinen joka husi silvoxia kun henet rahatian ulos valhaden palatsistan. Chilet kaduman tede, et samidian, chu rampalapsi pilla alemisi. Henin hutansa vaminivet kaitavia pitkin alas portate a kuns partio utanovan pamadas lopti melon. Alejandro yaixin makhunasin. Hiljesus palasi mudanwait isi oli eralainen. Talo tuntui volta valta tihilte ya kilmulte.
Hen katsa parasinkia jasa hen oli nakanat chuan nazen kansa uskon rextavansa tede, hen te oxeti, hen rapesi lakanat rajasti pois ya haidini lachalol, hen I kestnit nevde midian mihin nanan oli kosknut, hen many acunal ya katsu ulos pudarhan, ulhala ilta alku laskutu yaveasi tavan violet in ya oransin sevihin, ciele baugainvilioidin keskale kaksi hamoa seisi liacumata. Carmen palvastui pyritual in virin, na piti leon peda ya korjasi hen invadetan a redermela helesti, leo aitkinit. Henin pensa lepisi palvaligen alcapella etian raha. Alejandro painat sansa kilmialaja vast. Henele oli kaiki mauman rahat. Mudasilla hetkala hen tajasi olvansa mauman curry hen mais. Nainin jalhen maxisivo my sesta oli a noa. Joka oli koskan alat hen el aedi. Ya hen suri leikmis visionary oli alat vain sokia poisteleva hamo. Hen painu pensa las yaitki. Iana piditeltia kainlade von ruma itku. Kehia ani ravisti henin hardioitan. Henitki menitadia eka henitki pukansa tuska. Henitki koska taisi eda isablan erdisinamin alasi helpo osa. Vakia osa oli vastor lusa. Henin oli korjtavasi mike oli riki. Ike mikian sheki voici maxa sida. Hen paiki kasvansa patansa hihan. Vedi sivian hinki ya kanti pois. Henin oli mentave lakertan. Henin oli kodatava pukansa. Lakatava olmas tahara Alejandro ya latava ala ise. Ya hen oli kahusan. Koska hen I tinit paistisiker leo henit lehelin. Nuriridin apatenti. Kan Alejandro palasi pudarhan orinko oli melking kakanan lasknut. Automatisit palkuvalet olivet sitnit ya heitnit pitkievar joja nurmikal. Ilma oli violentinit ya kantanat mukanon trupaisin urn kostian chuuksun. Carmen ya leo evet alit liikunit. He olivet qin 11 herskoden patsas. Nuriranen joka usually sekinita lasta. Kultuan legendran askalit sarala leo yeniti nekavesti. Henin ketensa tutki. Hen adi Carmen in kedin ya puristi sida lujesti. Juwala chu vastenverninissen torjuminen ya turvan etsen te palvaligtersta, levistia legendran sidamin qn khes. Alejandro paisiti turvlisen velamatkan payhen. Hen I halanet tunkutua. Hen tunsi edeline olvansa tunkalija masa perhi san. Hen on poisa Alejandro sanikehiesti. Poliasi ve henet. Hen I koskan pala leo, lupan, leo ivastanut. Hen tuijadi omia kesian pyridan cuvitilista sormusta. Carmen katsi illers. Henin silmense olivet turvani muda henin ilminse oli terexen tiny. Henisatai henin tadavesian I alat in apelkoa. Oli usi tastalukan tele savutad u arvkus. Poikan upanut hera Carmen sani pamiesti. Hen vapisi kilmista yaneliste. Hen tarvitsi lempamen kilvan ya jatin mayatoa seer tevia. Voimakat tuntit sekitavet henin vatsansa. Alejandro nirkesi nopesti. In nokas olman avoxi tekamen jatin ihan midatahansa. Kila titankin, many in sisian, minavin henet. Alejandro lesti pyrituoli akamuxanon tyrante sidarampia codi. Mudakan henin ketensa asuvet kumisin kavihin. Lupesti tukajuditan voikesan yavediadi toxipin paid and pensa kesavar salon. I, kahistunat poikakus kasi. Alejandro vedi ketensa toxipin kuin chuoli alasi chalesa. Poika si olin mine, si olin isse, haluan vain vida sinat huunesisi. Hen I tide mighten leo mumisi henin ananse mertun, ayat liar de minua oven pelian, liacut aina nian no pesti, tunustis oli raka isku. Alejandro muistini mudmet karat. Kun hen oli tyrantinat chuolia aina kigarisa aina puhilimus rapinat pyre hunkaluja vastin, kodalat poikonsecuan mat colloquua joka culgitadesin pistisim poika yamati, kedit ilmasa tunchinitsin se hiredidermexi kurmpalerxi yedamesxi yavaralisxi. Carmen nausi vervasti sesamon. Hen I kaisenit lupa hen vain adi ojet kesiense. I illamilisiidste von packen sain lamana. Yeda simenan hulkseni her hen sani pamiesti, leolon rudianinsa, jos mudam sidan white henistichali vila hermostunimpi, Carmen tardui kovhin, henin koskatuxensa oli eralainen, and en chulin sirtamista hen najtula hel leon corva. Leo rakas many in sisien, teen side kuma kakyata josta pidet, killa yaladam pamia musicia soiman, kukan io satata sinwa. Isisi chali mucum, hen ava me ovid, selve, leo nirkesi hidastiaran taudi hardioitan. Selva Carmen, Alejandro katsili nekame ihilin yahementinene. Carmen ojasi chuolia tancham ustadvala taidala. Hen navigoi polinepitase suksin lepiata soidi mutkia. Alejandro many avaman echuovan pidin sidaaki kuin ovamis ya katsili pukansa ya henet pelestini nazin kevalevan sisien. He stuvat kate erer. Si oli voltava rustumatamas terexeste ya valkesesta marmarista taidi tila, kilme kuin lake sali. Muda Carmen moody sen muda massa sekanissa hen si vedin kihuman, vedi paten pilakapista ya paidi leon jalet. Alejandro seis keskasarikin virus attention alansau toxi. Haluzan ada muda en tinit missa cupid olivat. En tinit milista metoa henin pokansa joy. En tinit midian.
Istu alas her Alejandro, Carmen sani ehelicunya vatkaten ritmikesti cuma kakyata. Ol hive poika hermos to jos vain sesat sine cuanov, Alejandro todheli. Hinistitui corkil jacral poikansa vastpete. Leo oli puridin tezelapulelia katseli hurria joka nausi Carmen injuri henin etinsa asitamusta cupista. Carmen Alejandro loidia paisiti sitten. Minun pidi kaisia, minun pidi imita mixi yet. Carmen paisiti laskilusikansa tiskalya cuvasi ketinsa esalianansa. Hera taisit mida tapatui, Isabella kodali tade cuan raska, en velatinit taste, maxinte minimipolka. Alisit voinit menemin tahansa muol mixi yet ya kestit teda helvetia, Carmen katsalia joka joy in nakasti cuma kakyatan, verin paletesa hidasti henin paskalin. Sitten hen katsa legendroa, ya henin tumet silmensa loistavet ixinkertezesta musertavasta tadudesta. Koska rana pevena kusi kukata sitten menin pajan hunis in siavoman, henit ki paimase, menin pajan luo ya hen tardui ketini. Hen san, elke yediker minu ixin, olin pele sani, Carmen paisiti anili kirkunsanausin palin, minalon poika her Alejandro, hen on kodakapan gasani isatini luona. In ol nehnit hente katin vutin, koska olin tele tireskintalimisa lehitik sini henel raha. Kun leotardui ketini, nain oman pukani yavanin itzelini nitsian edise, eda josin pistisi huladamano mistani, pidiasin huolta henin lapsistan qin hen alasi amalihani yavertani. Koska ixikan lapsi I ansatsi alea pelos amasa kodasan. Rahala I voi asta raha hera. Inke voinat nukyu rahasa taidan, eda jos lehtasin, temen kelly yasi ixin chuan noiden kansa. Alejandro laski katsinsa hepisin sivesti. Hen joka uska isin velvelisutinsa pativin kulia terpilaskujan alekar joidamisin, oli juri sonat elemensa suramin moralisin lexin. Nainin joka oli urnat oman pokansa kasftamisin pelstoxin henin pokansa. In tide, mighten voicin maxate temen takesin, Alejandro kuiskasi. Kaisai ol takesin mixusta hera Carmen vestasi palatin kadiern siavomasin epimukavana kehuista. Kaizon lesnialasta, kille lesnialasta, Carmen nirkesi leal, hen I tarvitsi minua ostaman henel toistapelican solia, hen tarvitsi sinua taidaman mighten henit kilvatedian selkia satatamata, hen tarvitsi sinua taidaman mida painajasia hen neki. Hen tarvitsi sinua opaman huladaman jalwistan, kuns hen asake taniata, tiveka hen I koskanane kaitisikin niata, Alejandro katsa poikansa, leo oli junat cuman kakansa lapunya katsa hente odatavesti. Henin katsisan oli avoin ovi, tilesus, Alejandro nausi seisaman, adipois $200 puventekansi apudati sen chulil, hen kari valkusan patansa hihet kainapahinsa asti. Opta minua Alejandro sana katsun Carmenia, opta minua kilvatimian henet, opta minua ladaman henet nukuman, opta minal kaiki, eneo nukua enen kuan open huladaman pajastani, Carmen Himili in simista kurda iltapevan, vesinit muda ado Himi valisi henin nurit kasvansa. Selva pomo muda oda in sin pois ni anakit nakakanget jokka kaikivet talon kajaduxia, kevalem hidhasti. Alejandro nirkesi, kumartwi ya voskingana hansa. Hinadi kaliat kinkansa poisya se sukat jalasa kilmala lachla. Hintansi itsinsa havutuvazexi noratavexia in simiasta kurda vusin taisin rahelaisksi. Tuli leo Alejandro sanalestin chuolia hitin lekin makin sida midahen oli nanit Carmenin tekaven. Ladatan sinat valmixi nukuman. Karo sina justin sen varen okai. Sine alit and white pomo. Leo Himili ujusti. Okai ise muda ol vervanen oikian jalkani kansa si sadu enemen. Olin vervanen lupan, Carmen katsali hiden poistuvan kadirsta isin tyrantisa chuolia kermpalursti muda aeroderman hulalisti. Hajan antisa ojita hiljazela anele. Hen paisi hetkin ixin hengatan vaptatan talan hiljesuda. Hen taisi eda soda oli ohai, muda yelling rakinus kestiasi kon. Ya hen palvaligitern univormun pukitunat kenrali. Oli valmis ojaman nightman demonian yer, Cartano joka pevelanadi valampalat silta, muduilan laskutu sapitkian varjajan yaraskaden hilje suksian lulaxi. Muda hiljesus I kestnit koan. Kello kalmi erla sidentiskever kesu rike toisin karoxin k teven hiljesuden. Si I alat tavalisen lapsuden painajasen kesu. Si oli itsin sekansa sadasa olvan rumin kesu. Alejandro joka oli nukatnat chulil. Epimukavasti leon sangin virus amat, hen heresi sepsitan, henin sidaminsa jiskidi kilkaluisa qin vasara. Yerperidalimpu oli pele ya heidi saraloisin keltaisen valon il. Leo kimerteli lakanoisa kilman hin makene. Henin horas, leha ruminsa kardui rahitavian kuristaxian. Henin silmansa olivat vilit, tujatina sioida, joida I alat ciela hallucinatioida, jotka olivat sirenit ekalista loptamisesta rahitavista leikaste, joida Isabella oli pistonit henin kukasian ajan. I vini pois ni kudaisvat ni poltavat leo husi yarapi vimatusti kesavarsion avaten vanhogen injectuoiden yetamet ruvit.
Leo heritke. Alejandro hierarchy henin kimpunsa ya ridi pidia kieni henin kesistan estixin teda satamasta itsian, muda pajan voima oli ililunolista sintinit kemialisesta paniakista. Poika si olin mine, si olin isse. Et sina si alit hen mean pois noida, lupatkisi sakona suran alegendran rintanya yeti henet hekkiksi hengasteinexi. Alejandro parienti kahuasan, hen I alit kaskan nehnit midian vastava. Henin liak alemasan anjulmet ratkastin puhiliwilla, asinajajin kansa rahala. Muda teme oli biologin helveti, hoda vastan henin liutakortensa oli voimetin. Penieki voltasi henet, henetsi puhilintan vapaisvin kesin, hen eki soida ambulansin, parhun ixitiaseralan kopengin neurologin jotejin, hen eki maxa mida tahansa sodixin poikansa huitun ya loptaxin temen kasimixin. Jury kun hen eki soida numero, makhunin ovirayeti aki, carmen astui sisian, henelai alat ilian uniformio von kilnat puvalamko hiexet lurisin evaluavet henin hartiling kuin mustavesapudis. Henin kasvilan ialat pelkoa vain pay tevizide. Ella soida kenelikian carmen mayrasi netisin puhiliman alegendran kedise. Henin ananse vilsi ilmateravimin kuin vatsi. Hen kuristelli. Hen tarvitsi laikaren. Alejandro husi epitovis esti. Katsika hen tarvitsi veritas kurin. Carmen alidi hunin ya. Hen napasi puhiliman alegendran kediste ya haidi sen sengel. Josviet henet seralan he pumpavet henet tight and lysia chemical ajarahuitaman hente. Henin kehansa huda kaska sieta pudu lag. Sen antoltava ulos her miakin antoltava ulos, Carmen kipsi sengel hierarchioista ya socialicista normista pietamata. En asitui leon tox ya adi temen lodtavan silalian, hen involvet kesavartensa kaidovet pajanrinin imperulia painovet henet ama kehun vastan. Paestaminit menemen li olviitkian kulate taisen helet semitamana. Hilja kaiki yejesti rakas kaiki yejesti. Carmen kuskasi pajan korvan kanun ritmikesti edistakazin. Hen I tastelet liavastan von ratsisti miaskasa henin kansan. Paista li ulos, huda kaiki anesi. Tessan Carmen, Alejandro says yemitinina sangin jalkapis attention itsensa hiredidermixi sivstakat subjexi oman pukansa tuskissa. Leon nekaman intelizina, isensa layman liern in vuoxi pelisan olvexi, tuskasan olvexi pinexia lamxi, oli jolman rangastis jonka Alejandro alasi voinat sada. Midatin, Alejandro kaisi ani mertunina kindly valuan henin kasvilan. Carmen jumalan tetin caro minal midatade. In kesten ned de henin kesivan nain, Carmen katz illers, henin hiexensa olivet sekazin ya henin hulasan oli veraviva johan li oli vangas aliarnit hente pelin, muda henin silmensa olivet kuin majket miaskase. Chu yevet in castitujulianoja heneleon kumeta, ya he emperi hen oxenta, ya sitnis tu tehin ya pida henin kedistan, ella pesta iadi veka hen hudesi veka hen lyrisi sinwa. Hero henel ede alit tele paimase, Alejandro juoxi. Hen juoxi kilpihunas in kuin henin henkensa riapusi siete, hen te edilevuarin casteli paikit haki emperin I soitnet urhuitegel I halanet tata stagia, si oli henin kadumusrangastic sensa, kun hen palasi leo urkili kuvesti a tuscalisti, Carmen pidi henin otsansa aeridermela helisti, paikian henin sutan oman viatansa rionala. Alejandro palvastui sangin virin ya sedi kilmet leonet pukansa poltaval otsal, leo vapasi muda kilmes naidi paltavan henet hekkexi totalisutin. Henin lasamazet punazet silmanset tarkentuavet alejandrun. Isse leovalidi hiljazela kehila anele. Si hin sadu kaiki sadu, tuntu kuin lusani ryerma kurite, Alejandro tunsi silansa sekiven, hen tardui leon katin. Si oli kilme ya hikinen muda hen puristi sida lujesti. Tiden mastari tiden sion pahalek joka chili ulos. Sinan taidi alavava jaxavila hekki eneo yeti sinwa, mina pelkien, mina myers Alejandro tunasti asukati pukansaristasia. Minikan pelkian leo muda en ol menasa minikan katso minwa olin tele en eoliku tumakan, tunit kulyovat, ni olavat alejandrin alemen pisimet tunit. Yoaksinsi sapia kuns hen oli upanut, henitki kuns oli anadern, oli hetki jalin Alejandro luli ede poika selviasi ede henin sidamin salakisi lyermista panasteliusta, mut carmen oli lesne kuin kivi, henent henel kiloxia sokravede, lolven hojatuchaluja hilja, hiri henin krampavia jalkajan, Alejandro api, henapi pudistaman pukansa oxenuxin ilman in hoa. Hen api vataman lakanoida pajan alisa henin pele. Hen api ede rakdas ol kais kaliiden lelujanastamai sesta, von emperin peitlamaiste kun toinen ihminen kasa. Lehileamunkait ocuum laski, leon rumis lakasi vapais masta ya hen rentautui sivian leunolasinanine en simiasin kuksin. Hun hiljani ya siena hasi serdelta yavenkalalta muda myers vitolta. Alejandro lyseti lachulol selka sania vastan, upanina, jokinen lihas saki. Henin silkapatansa oli pilala tarinin ya ripiainen, Carmen nausi sengista varon heritimista lia,
hen oikesi kilpatakansa, kevali alegendran luo yaistutui sanakan sanameta lachalol henin virinse pidean kunioidaven mutta lihian ediasiiden. Hyven tate pomo hen kuiskasi, Alejandro kansi paytan katsoksin hente. Ikanasta sisian verdavasa amunkoiten harmadavasa valasa carmen naidi vesinelte. Civila tamila silmanalusilla mutakaniilta tavala hoda Alejandro iolet koskanen en human nut. Si iolet isiblan muvinen kanot koinen conius, si olieto and himalista conuda myrtet nosta muvadua. Sinapelstit henet Alejandro san. Alin juriogen tamasa sinal paikade. Alet heninisin se. Anasitoi henet takizin kun hen halusin. Henan taitia. Etet tuntnut henista in hoa, etet pelinit henan tuskansa. Alejandro katsi omia kesian. Koko ikini olin ajdalat, eda isine olminen tarkoita ledamista eda jos hile iol anilista puteta minatin tyranny. Alejandro paikesi kesselin kasvajon hyron silmian. Melking tapin henet Carmen, pastin chuan nazin ten ya melking tapin henet velimpidometer miidaleni. Melking on si milion velia hera, tenian hen aloita alusta. Meneziada ivoi paikia pois mutta senvoi corjata. He paisivet hetken hilja jakovet voiditan tastelin vesimixin. Carmen, kilakiidos. Alejandro katz intensivisti henin silmiense. In tide mida alisin tainit ilman sinuatene iltana. Alisin lultvesti soitnat le kure, he alisivet antunit henel, yakir alisi alkanat alusta. Sine kat kasit kirtin, Carmen himili himanyanausi seisamon paikian perlia viatansa pelte. Ain kadia kavia hera, testichili pitka peve, tarvitsit vomiasi. Alejandro katsili henin poistuvan hunasti atunsian simiasta kurda vusin, eda tema voltava, kilmatalo alki tuntua edisti kodilta. Kultanin uraus. Amusapi kara and armataman valansata limana. Alejandro I alet nuknat ili 20 minutia. Hinistui kader sa kapimastakavi kasasinya katsili hurin nausavan. Henale oli samat vadi kuin edelis nailtana. Hen I alet ajnat partansa. Leo nukui edeliniliker sa Carmen invadamana. Kadir and Hiljesuden kaskidi rajasti Alejandran puhiliman serena marmarisela tasala. Alejandro tuijati side. Nater city nimesta Roberto partneri henyedi henet humiata. Puhilin lakasi soimasti alki hedi alusta. Karen kadisti kalmesti. Si oli itsipintainen kivirilainen vatava. Si oli henin vanhin alemen se eni joka kutsui vankian. Polta Alejandro vastasi alade kayutin puhiliman pal ilman minkinlaista halua pidia luria corvalan. Missa helvetise alet Alejandro. Robertin eni erectilangan toisesta paista, taina stressi atos toimistin helena. Tapamainen japanalaisen siji tajin kans alki 10 minutia sitten. He ovat ravisan. Joset ilmasti pulin tunin sicila lekerjoiditan sopamuxin kansa, fusio kariudu. Puhum 50 miljunasta dollarista, Alejandro katsu ulos kate irnikanasta. Hinneki pudarhin jasa tragedia oli tapakunat island, hinneki bauginvilian hinneki verpiritulan taditunan urkan. En mean Alejandro san, hinananan sekulasti rahalaista audan tilta jolikol joka haidi amisuda hukan. Mide, lingen toisas apese oli timistinit hiljesus. Olko humalas Alejandro, kuntel minua tarkesti, joset tuli sinua hostitan oikutin sopimus rakamek sesta. Menitet pekasi halatuxessa. Menitet bonixet menitet miljunia, penu vakin yatuli ten hedi, jurisilla hetkala carmenchili kadiurn. Hinkanti tarjtinta jasa oli amian and leal mutapaisiti kultuan hudan puilai mesta. Hin kats Alejandro hilstunina, taisin imitan mida tapatui. Hin taisi eda teme oli henin pamansa milma joka ant henel valen milma joka maxilaskat. Hen odati eda tema nausisi illers pukasi pukansa pel ya juksisi ulos kutin aina, Alejandro neki carmenin. Hen neki Carmenin laskaven katsinsa oltin eda hen lehtasi oltin eda rah aina voida. Alejandro vastasi puhilimin. Roberto Sanalugisti kuntel minua, pojolani oli kriasi island alala, hen melking kuali hen tarvitsi minua. Tenian minan taiti ada hente pesitimian. Nun taiti ala pekala kun hen haria jada hen ipelkia, halka seran hoitaja Roberto husi. Si hin alit rikas maxijolikal yatuli tekimen tyresi, chu lazoli lakizevatekia. Maxijolikal, sama logica joka melking tuhosi leon. Sama logica joka toyasiblan hiden alemiense. Alejandro tunsi kilman vihen nausavan kirkunsa mutta hen tunsi myers tidlist of aptumista. I Alejandro san. Et voi maxa isel Roberto. Mina lopten, mida kulit tifusio itsi, jos japnalizet lehtivet ana hiden lehtia, jos halidus halu erdisinoa minute ana hiden erdisinoa minute. Mai oskini jos sinan paco, minua kianasta, en let tenian in kehuman in kansi viacala. Picani tarvitsi minua in keoveta hen in kansan minuchikan koko pinkis olvasta rahista. Ela soida minalane, hen lopti puhilan, ike hen vain lopetnut. Sujavala liakila hen samudi puhilimansa yaliadi sen tiskale, kun si aswi kevisti hedel mekal hun. Hen in ulatumatomiansa. Hiljesus palasi kadiurn, mutatela kurda si alat yenitanet Hiljesus si oli paya Hiljesus.
Carmen tuijati henta silmet serena, pidan tartinta vapisvan kessen, hen oli kulat kaiken, hen oli kulat motivan mihan liupuvan imperiumistan rikanisen lapsen vuoksi. Hera hen kuskasi, si oli 50 miljuna, Alejandro kanti jakralia katsa hente, hen veti kedelan purrisa hiixian ya haimili. Vesinit haimimata kevet ikian kuen hen alasi liupanat liajaharniskan painasta, sion papiria Carmen vainviria papiria, leo hen on lihaya verta. Vim urna kan hen pidi kedistani kiani imisin ede hen tide kuinka paljan minalon penkissa. Henta ikianasta olenko isevai pudarhuri, hen vain halusiasin sepidivan henista kiani. Yamine, melkin missin sen koska ajan henin parasan. Varjat, Carmen laski tarchtamin puridal yaadi askalin henta kodi. Nekametern muri tyrnentajan ya tyrntekian velile olio henchunat nian paljan, eda si oli melkin kadennut. Yeljeljevit kaksi imiste joida id distirakos kalmantin. Alit hive mais Alejandro, hen san. Si oli in Simeon in Kurda, kan hen kutsui hentanimulta ilman her sana edise. Si lipsi ulos tiaka si oli tarke tuxalista. Si kulasti sule celta in tiamilte. Alejandro tunsi out on lemmer renaissance kulasan nimensa hen in hulalan. Si I alit amartalua si oli tunastusta. Iritan ala hen vastasi madaltin antan. Mutter in tide midian Carmen. Minalon in white kaiki milman aka mutter in tide mighten te ten sen agent. Pelkien edilio herion white tikan hen on pacet irun humesta tajuvi havansa isiense. Carmen pudisti peitin yasirti heman lehemes. Henlaski ketten se puridel lehelisian se iavan koskatin sida mudalut den energisilin. Vihoi selvia ciela misan rakota yasininated henel paljan rakota island alala. Muda alit oix it desesiasa. El camino vo ser difficil. Leo vo tenor cambios de humor. Vo estar trist vo tenor rabia. Ustid tinque agianter. Tinque ser susako de boxio y su almohada. Mi ayudarás, pregundo regia, sudendro, una súplica de compañero no quiro hacerlo solo no quiro que limpis nique laves ti quiro. Muda ayudeme recuperar mi hijo Carmen lo miro profundamente. Via la vulnerabilidad en ese hombre que horizontes persha intocable. Via la honestidad brutal de sacrificio. No necesito el triple de sueldo dijo ella con dignidad. Lo haré por quiro leo y por creo en usted, pero con una condición la que si. En esta casa se acabaran las mentiras y se acabaran las distancias. Si vamos a sacar este niño adelante, tenemos que ser un equipo. Usted lava los platos si yo está ocupada con Leo. Usted cocina si yo está cansada. Aquí todos somos iguales a partir de hoy. Acepta, Alejandro miro su cocina de lujo, sus manos de ejecutivo y luego miro las manos trabajadoras de Carmen. Acepto dijo sin dudar. Bien, Carmen sonrió esa sonrisa ilumina la cocina más que el sol de la mañana. Entonces socio le vis la cara a feitis, porque su hijo se va a despertar pronto y no curavera un vagabundo asestándolo. Yo voy a levar el desayuno. Cuando esté listo, suba. Hoy vamos a intentar que se siente en el jardín sin miedo. Carmen toma la bandeja y se dirigió a la salida. Alejandro la vaya admirando su fuerza, su gracia natural. Sintió algo que no había sentido en años. Esperanza, y quizás solo quizás una chispa de algo más, algo que nace de la admiración profunda y que les estaba más que perder $50 millones. Si levanto, fui al fregadero y se eco agua fría en la cara. Al mirarse en el espejo sobre el lavabo, vaya un hombre odroso, despeinado y ruinado financieramente. Pero por primera vez en mucho tiempo reconoció al hombre que le devolvió la mirada. Buenos días, papá. Si dijo sí mismo y subió las escaleras para empezar su verdadero trabajo. El infierno de la rehabilitación. Pasaron 3 semanas que pasaron 3 siglos. La mansión antes un mausoleo de silencio se había convertido en un campo de batalla donde el enemigo no era una persona, sino el propio cuerpo de Leo. La desintoxicación química había pasado, pero había dejado al descubierto la verdadera catástrofe. La atrofia muscular. Los meses de sedición y la inmovilidad forzada por Isabella habían dejado las piernas de Leo delgadas como ramas secas, débiles, incapaces de sostener ni siquiera el peso de una sabana sin temblar. La escena tenía lugar en el antiguo salón de baile. Un espacio enorme con espejos de piso, teco que Alejandro había ordenado vaciar de muebles caros para convertirlo en un gimnasio de rehabilitación improvisado. I había máquinas sofisticadas, solo unas barras paralelas de madera que él mismo había ayudado a instalar, leyendo la madera para que no lastimara las manos de su hijo. No pudo papá, mi duel. El grito de Leo rebotó en las paredes lleno de frustración y lágrimas. El niño estaba colgado de las barras, con los brazos temblando por el esfuerzo de sostener su propio peso. Sus piernas, enfundadas en pantalones cortos de deporte, colgaban en udals, arrastrando las puntas de los pies por el suelo. El sudor le corría por la frente mezclándose con las lágrimas.
Alejandro estaba de rodillas frente a él con las manos apiadas en los tobillos de su hijo, intentando guiar el movimiento. Su camisa estaba empapada en sudor, su pelo revuelto. Y no parecía el millonario de la portada de Forbes, parecía un hombre desesperado luchando contra la gravedad. Si puedes Leo, insistió Alejandro con la voz ronca, solo un paso, tienes que intentar mover el pie derecho, manda la orden desde tu cerebro. Vamos no respond, Leo soltando de una mano y quedando colgado peligrosamente de la otra. Es como si estuvieran muertas. Daydame quiero sentarme. Alejandro sintió una olada de pánico y furia. Furia contra Isabella, furia contra sí mismo, furia contra el universo. Golpeó el suelo con el puño. No te vas a sentar, gritó Alejandro, perdiendo la paciencia por el dolor de ver a su hijo así. Si te sientas ahora, te vas a quedar sentado toda la vida. Tienes que luchar si, Leo se asustó por el grito, sus brazos se dirán. Cayó al suelo como un muñeco de trapo golpeando las rodillas contra la madera. El sonido seco del golpe fue seguido por un lento desgarrador, no de dolor físico sino de humiliación absoluta. Alejandro se quedó helado. Se dio cuenta de lo que había hecho. Había usado el tono del jefe, el tono de la exigencia, olvidando que estaba tratando con un niño roto. Carmen, que había estado observando desde la esquina con una tola y una botella de agua intervino. No corrió. Camino con pasos firmes y pesados que resonaron en la sala, cargados de una autoridad materna que hizo que Alejandro bajara la cabeza. Salga, dijo Carmen, no fue una sugerencia. Alejandro la miró ardido. Carmen, tengo que he dicho que salga. La voz de Carmen subió de tono, vibrante y feroz. Salga de aquí ahora mismo. Está proyectando su culpa en las piernas del niño. Usted quiere que cambien rápido para dejar de sentirse culpable por lo que le pasó. Pero esto no se trata de usted, señor Alejandro, se trata de él. Alejandro abrió la boca para replicar, pero vaya lío en el suelo hecho un ovilo cubriéndose la cara. La verdad de las palabras de Carmen le golpeó como una bofetada. Tenía razón. Quería un milagro rápido para borrar su negligencia. Sin decir una palabra, Alejandro se levantó y salió del salón, cerrando la puerta tras sí. Se apoyó contra la pared del pasillo y se deslizó hacia el suelo, enterrando la cara en las manos. Escuchaba a través de la madera como el lento de Leo cambiaba de tono. Dentro del salón, Carmen se sentó en el suelo junto a Leo. No lo tocó inmediatamente. Era que el niño de de Salazar. Es un idiota, murmuró Carmen, rompiendo el protocolo y el respeto, hablando con una honestidad brutal. Tu papá es un buen hombre, Leo, pero a veces es un idiota impatient. Cree que las piernas se arreglan como se arreglan los negocios. Leo soltó una risita entrecortada, sorprendido por el insulto de la empleada hash el patrón. Levanta la cabeza con los ojos rojos. Me duele mucho, Carmen. Siento que se me van a romper los huesos. Carmen asintió y sacó un frasco de aceite de arnica de su bolsillo. Lo sé, mi amor, lo sé. Vertió un poco de aceite en sus manos calientes y comenzó a masajar las pantorrillas atrofiadas de Leo con movimientos circulares firmes pero suaves. Sabes por qué duele, porque están despertando. El dolor es la vida que vuelve Leo. Cuando algo está muerto no duele. Si te duele es porque tus piernas están gritando que quieren volver a ser tuyas. Leo miró sus piernas mientras las manos mágicas de Carmen trabajaban en los músculos tensos. ¿Tú crees que voy a volver a caminar? Preguntó el niño en un susurro. Carmen dejó de masticar un segundo y lo miró los ojos, sosteniendo su mirada con una intensidad que permitía milagros. No lo creo, Leo, lo sé, pero no va a ser hoy. ¿Y no va a ser por los gritos de tu papá? Va a ser porque tú eres un guerrero. Carmen sonrió. ¿Y porque yo no te voy a dejar render, pero lo haremos a tu ritmo? Trato hecho, susurró Leo. Bien, ahora vamos a intentar levantarnos una vez más. Solo levantarnos sin caminar, solo para demostrar la gravedad que aquí mandas tú. Carmen la ayudó a incorporarse. Esta vez sin la presión de Alejandro, Leo se agarró a las barras, respiró hondo. Carmen se colocó detrás de él apoyando sus manos en la cintura del niño dando seguridad pero no fuerza. Uno, dos, tres arriba, Leo empujó. Sus brazos temblaron, sus piernas flaquearon pero se mantuvo erguido. Un segundo, dos segundos, 5 segundos. Mira, susurró Carmen al oído de Leo. Estás de pie, mi rey, estás de pie. En el pasillo, Alejandro escuchó el silencio. Seguido de un suave lo logros de Carmen. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Entendió que su dinero había comprado la casa y las barras, pero era el amor humilde de Carmen el que estaba haciendo el verdadero trabajo de reconstrucción. Se quedó ali escuchando, aprendiendo a ser paciente, aprendiendo que la justicia para su hijo no era un sprint, sino un maratón doloroso, el peso de la culpa y la confusión nocturna. Esa noche la tormenta tropical golpeó la mansión con furia. La lluvia azotaba los ventanales de cristal como si quisiera entrar y lavar los pecados de la casa. Alejandro no podía dormir.
Cada vez que cerraba los ojos, veía las marcas de agujas en el brazo de su hijo. Veía la cara de Isabella rindos. Veía su propia firma en los cheques que financiaron esa tortura. Bajo la casna buscando consuelo en el silencio o en el alcohol, aunque últimamente el alcohol la sabía ceniza. Para su sorpresa, la luz de la casna estaba encendida. Carmen estaba sentada a la mesa de mármol. No estaba trabajando, estaba simplemente sentada con una taza de té humilde entre las manos, mirando hacia la oscuridad del jardín a través del vidrio mojado. Levaba el pelo suelto a esa bata vieja que Alejandro y empezaba a reconocer como su uniforme de humanidad. Alejandro se detuvo en la entrada. Se sintió un intruso. Esa mujer le había dado más a su familia enemies que él en toda su vida. No pudes dormir. Preguntó Alejandro suavemente. Carmen se sobresaltó levemente, pero no se levantó ni adoptó la postura rígida de servienta. Si giró y le ofreció una sonrisa cansada. La lluvia dijo ella me recuerda mi pueblo. Cuando llovía si el techo de lámina de mi casa sonaba como una orquesta. No me dejaba dormir pero me gustaba. Alejandro entró y se sentó frente a ella. No se sirvió nada, solo quería estar cerca de su cama. Lo siento por lo de dijo Alejandro mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa. En el gimnasio fui un estúpido. Casi lo rompo otra vez. Usted tiene miedo, Alejandro, respondió Carmen usando su nombre de nuevo con naturalidad. El miedo nos hacer cosas estúpidas. Usted veía y su propio fracaso y quiere arreglarlo rápido para dejar de sentirse mal. Pero las heridas del alma no cicatrizan con prisa. Alejandro levantó la vista. Sus ojos oscuros estaban llenos de una tristeza abismal. Como lo haces, Carmen, preguntó con voz quebrada. Como tienes tanta paciencia, como tienes tanto amor para dar a un niño que no es tuyo. Mientras yo que soy su padre apenas sé como hablar sin cagarla. Carmen suspiró y tomó un sorbo de té. Dejó la taza y miró Alejandro con una profundidad que lo desarmó. Porque yo también tengo culpa, señor, una culpa que me conviva todos los días. Alejandro frunció el ceño confundido. Tú de que podrías tener culpa, tú eres una santa, no soy ninguna santa. Carmen negó con la cabeza y una sombra de dolor cruzó su rostro. Le conté que tengo un hijo verdad, si llama Mateo, tiene 8 años. La última vez que lo Roman 6 estaba llorando agarrado a la falda de mi abuela porque yo me subí al autobús para venir aquí. Carmen hizo una pausa luchando con el nudo en su garganta. Vine aquí para darle una vida mejor, para mandar el dinero para sus libros, para sus zapatos. Pero cada vez que abrazo a Leo. Cada vez que curo las heridas de Leo, siento que le está robando ese abrazo mi propio hijo. Siento que está cuidando al hijo del patrón mientras el mío crece sin matter. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Y que no, Alejandro, no soy perfecta. Cuido Leo con desesperación porque es la única forma de perdonarme a mí misma por haber abandonado a Mateo. Cuando salvo Leo, siento que estoy salvando a mi hijo a la distancia. El silencio que siguió fue denso, cargado de una intimidad dolorosa. Alejandro se quedó atonido. Siempre había visto a Carmen como la salvadora, la fuerte, la que no necesitaba nada. Nunca se había detenido a pensar en el costo personal de su sacrificio. Ella había dejado a su hijo para salvar al de él. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Pero esta vez no fue algo malo, fue el muro final que separaba sus mundos. Estiró la mano a través de la mesa, dudó un segundo y luego con suavidad cubrió la mano de Carmen con la suya. La piel de él estaba caliente. Tráelo, dijo Alejandro. Carmen levantó la vista confundida sin retirar la mano. Que tría Mateo, repitió Alejandro con firmeza. Tráelo aquí a esta casa. Señor no pudo, aquí no si. Permite niños, y esta es mi casa. La interrumpió Alejandro apretando suavemente su mano. Y las reglas han cambiado. No quiero que sigas sacrificando a tu familia por la mía. Hay espacio de sobra. Leo necesita un amigo. Tú necesitas a tu hijo. Y yo necesito dejar de ser el patrón que solo firma cheques y empezar a ser el hombre que ayuda a las personas que le importan. Carmen lo miró con los ojos muy abiertos, incrédula. Habla en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Mañana mismo mandamos el chor por él y por tu abuela. Que vengan todos, que llenen esta casa de ruido, que coman en esta mesa. Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una determinación feroz. Me has enseñado que el dinero no vale nada sino serve para unir a la gente. Déjame usar mi maldito dinero para hacer algo bueno por primera vez. Déjame tratar a tu hijo. Carmen rompió a llorar. No fue un lento triste sino un lento de alivio de una carga de años que de repente se desvaneció. Si levo la mano libre la boca soy Alejandro. Gracias, gracias Alejandro. Alejandro no retiró su mano. Si cuadernos y unidos por el tacto en medio de la casna silenciosa mientras la lluvia golpeaba fuera. En ese momento, Alejandro supo que ya no había vuelta atrás. No solo estaba salvando a su hijo, estaba construyendo una familia nueva,
una familia extraña remendada, casa de con cicatrices y esperanza. Y almura Carmen, con los ojos brillantes por las lágrimas y la gratitud, Alejandro sintió algo que le susto más que la quiebra financiera. Sintió que podría enamorarse de ella no de la criada, sino de la mujer que acababa de salvar la vida por segunda vez esa noche. Ahora via dormir, susurró él retirando la mano lentamente sintiendo la piedad del contacto. Mañana tenemos que preparar la casa, Mateo lega pronto. Carmen asintió si secó las lágrimas y se puso de pie. Antes de salir de la cocina se detuvo en el marco de la puerta y se giró. Buenas noches, Alejandro, que descanse. Cuando ella desapareció por el pasillo, Alejandro se quedó solo en la cocina, pero la casa no se sencha vacía, se sencha llena de promesas. Se sirvió un vaso de agua y brindó al aire. Por los nuevos comienzos dijo en voz alta. Sabe que el camino de la rehabilitación de Leo sería largo y tortuoso, pero ahora tenía energía y tenía una razón para luchar. El clímax emocional, el milagro de la pelota. El día que ligó Mateo, el hijo de Carmen, el sol brillaba con una intensidad que parecía burlarse de los nervios de todos en la mansión. Alejandro había enviado su camioneta personal la blindada, la que solía usar para reuniones con ministros, a recoger un niño de 8 años y una abuela anciana a la estación de autobuses. Leo estaba en el pórtico, sentado en su silla de ruedas. Levaba una camisa de nuevo y el cabello peinado con gomina, un intento conmovedor de perseguir ante el desconocido que estaba por llegar. Sus manos, sin embargo, dilataban su ansiedad. Frotaban los reposabrazos de la silla hasta sacar brillo. Y si no le caigo bien, preguntó Leo en un susurro sin mirar a Carmen. Carmen, que estaba de pie detrás de él, le puso una mano en el hombro. Ella también estaba nerviosa. Levaba un vestido sencillo de algodón, sin uniforme por primera vez en presencia de visitas. Le vasacar bien mi amor, Mateo es un torbellino pero tiene el corazón blando. Además nunca ha visto una casa tan grande. Probablemente piensa que tú eres el príncipe de un castillo. La camioneta negra perció por la curva del camino de entrada, levantando un poco de polvo. El corazón de Alejandro, que esperaba al pie de la escalera de un vulco, estaba a punto de fusionar dos mundos que la sociedad decía que no debían tocarse. El vehículo se detuvo. El chofer abrió la puerta trasera y de ali saltó una pequeña bolas de energía. Mateo tenía la piel morna curtida por el sol del pueblo. Las rodillas raspadas y unos ojos negros, que brillaban con una curiosidad insaciable. Detrás de él bajó la abuela, una mujer pequeña con un rebozo y una dignidad silenciosa, cargando una cesta de mimbre que seguramente traía comida. Mateo se quedó quieto un momento, mirando la inmensidad de la fachada, las columnas, las ventanas gigantes. Luego bajó la vista y vio a Leo. No hubo juicio en los ojos del niño pobre, no hubo lástima, solo hubo un reconocimiento inmediato. Hola, gritó Mateo corriendo hacia la rampa sin esperar a nadie. Mi mamá dice que tienes videojugos. Es verdad o es mentira per que venga. Leo parpadeó sorprendido por la franqueza. La tensión se rompió como una burbuja de jabón. Es verdad, tengo la última consola, respondió Leo y una sonrisa tímida asomó en su rostro. Genial, yo trade mi pelota de fútbol. Estaba ella pero rebota chido, sabes porter. La sonrisa de Leo vaciló. Miro sus piernas inútiles, no pudo jugar fútbol, no camino. Mateo se encogió de hombros como si el dado fuera relevante. Pues jugas con las manos, yo chudo y tu paras, si tienes rudas eres más rápido no? Es como ser un transformer. Alejandro observando la escena sintió un nudo en la garganta. En 30 segundos, ese niño humilde había normalizado la discapacidad de su hijo con una naturalidad que ningún terapeuta había logrado en años. Transformer no invalido. Bienvenidos a su casa, dijo Alejandro, adelantándose para saludar a la abuela, tomando la mano arrugada con respeto. Señora, es un honor tenerla aquí. La tarde se convirtió en algo que la mansión nunca había visto. Un caos alegre, risas, gritos, el sonido de una pelota golpeando el césped perfecto. Alejandro y Carmen observaban desde la terraza con copas de limonada en la mano. Pero el momento de la verdad, el clímax que cambiaría todo ligó al atardecer. Los niños estaban en el jardín trasero. Mateo había improvisado una portería entre dos árboles. Leo estaba colocado como portero, moviendo su silla de un lado a otro con una destreza nueva, rindo carcajadas cada vez que bloqueaba un tiro de Mateo. Ahí el cañonazo, gritó Mateo preparando un tiro fuerte. Pateó la pelota pero el calculo falló. El balón salió disparado en un ángulo alto, golpeó una rama y rebotó hacia el borde de la piscina vacía que estaban limpiando. La pelota quedó tambaleándose en el borde a punto de caer al fondo de concreto. La pelota, gritó Mateo corriendo para alcanzarla pero Leo estaba más cerca. Todo sucedió en cámara lenta para Alejandro. Vaya la pelota en el borde. Vaya Leo impulsarse con la silla.
via quella siliciet scaba in una res sobresalient del saspt. Mirda, grido Leo frustrado, la pelota impiso a radar hash el abismo de la piscina. Era la pelota de Mateo su única pelota, el tesoro de un niño pobre. Ay, Leo, movido por una adrenalina que no venía del cerebro sino del alma, hizo algo impensable, se olvidó de que no podía, se olvidó de los diagnósticos, se olvidó del dolor. Se impulso con los brazos sobre los reposabrazos de la silla y se lanzó hacia adelante. Leo, gritó Alejandro soltando el vaso de limonada que se hizo añicos en el suelo, hizo amigo de saltar la barandilla de la terraza para correr. Esper, Carmen lo agarró del brazo con una fusa de hierro. Sus uñas se clavaron en la piel de Alejandro. Mirlo, no vea, Alejandro miró. Leo no había caído de cara al suelo. Sus piernas, esas piernas de Lambert que habían temblado en el gimnasio, habían reaccionado por instinto puro. Sus pies se plantaron en la hierba, sus rodillas se doblaron, temblaron violentamente, amenazaron con colapsar, pero aguantaron. Leo estaba de pie solo, sin barras, sin ayuda de pie sobre el césped irregular. El niño dio un paso tan bailante, como un recién nacido, luego otro. Se lanzó hacia el borde de la piscina y atrapó la pelota justo antes de que cayera. El esfuerzo fue brutal. Al tener la pelota en las manos, el equilibrio se rompió y Leo quedó sentado sobre el césped. Pero no quedó como un enfermo, quedó como un niño que jugaba. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo se quedó con la boca abierta. Alejandro sentía que el corazón le iba a estallar. Leo estaba sentado en la hierba abrazando la pelota vieja contra su pecho. Miró sus piernas. Luego miró hacia la terraza don su padre y Carmen estaban congelados. La atrapé, gritó Leo. Su voz no era de dolor, era de un triunfo salvaje y puro. Alejandro no pudo contenerse más, saltó la barandilla baja y corrió por el jardín. Corrió como nunca había corrido por un negocio. Luego haste donde estaba su hijo y se tiró al suelo sin importar las manchas de hierba en su pantalón de lino. La atrapaste, campeón. Alejandro abrazó Leo besando la cabeza. La cara sucia las manos, la roba abiertamente un lento de hombre redimido. Caminaste Leo, ti Roman 6, desde pasos, fueron tres papá corrigió Leo rindo y llorando al mismo tiempo, fueron tres. Carmen ligó segundos después con Mateo y la abuela, se ardillo junto a ellos, no dijo nada solo puso su mano sobre las rodillas de Leo y aprieto, confirmando el milagro. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro por encima de la cabeza del niño. En esa mirada hubo un intercambio eléctrico. Y no eran patrón y empleada, eran dos padres celebrando la vida. La barra social se había pulverizado definitivamente bajo el peso de esos tres pasos. Esto es solo el principio, susurró Carmen con la voz quebrada por la emoción. Ahora agris, señor Alejandro, porque este niño va a correr. Alejandro miró a su hijo sucio, sudado y feliz, rodado de su nueva familia improvisada. Sintió una paz que el dinero nunca le había dado. Que corre, dijo Alejandro, que viul. Yo estaré aquí para atraparlo si que. La transformación, la cena de la verdad. Esa noche la cena no se sirvió en el comedor formal con la mesa kilométrica de Kiaba, donde Alejandro solía sentar solo en un punto y Isabella en la otra. Esa noche la cena fue en la cocina. La abuela de Carmen había tomado el mando de los fogones industriales, ignorando los electrodomésticos digitales que no entendía, y usando sartenes de hierro. El aroma tortillas recién hechas, frijoles y especias llenaba la casa expulsando el olor estro limpiador de pisos caro. Estaban todos sentados alrededor de la isla de mármol. Alejandro, Leo, Carmen, Mateo y la abuela. No había cubiertos de plata. Comían tacos con las manos, rindo, pasandos las salsas, hablando todos a la vez. Alejandro miró a su alrededor, levaba una camisa de simple jeans, y estaba descalzo. Tenía una mancha de salsa en la barbilla que no se había molestado en limpiar. Se sentía más rico en ese momento que en cualquier gala benéfica de su vida interior. Leo, agitado por la emoción del día pero radiant, le estaba explicando a Mateo cómo funcionaba un nivel difícil de su videojuego. Mateo escuchaba con la boca llena, asintiendo fascinado. Carmen estaba sirviendo más agua de Jamaica. Al pasar junto a Alejandro, él le rozó suavemente el brazo para detenerla. Siéntate por favor, le pidió él en voz baja. Deja de servir y no trabajes para mí recuidas, eres parte de esto. Carmen lo miró. La luz cálida de la cocina suavizaba sus facciones. Había una duda en sus ojos. El mito ancestral de quien ha sido serviente toda la vida y no sabe cómo ocupar otro lugar. Es difícil cambiar las costumbres, Alejandro admitió ella. Entonces creemos costumbres nuevas. Alejandro se levantó. El ruido de las conversaciones de los niños cesó. La abuela dejó de comer y lo miró con respeto. Alejandro crispeó sintiéndose repentinamente temido ante esa pequeña audiencia que ahora su mundo entero. Quiero decir algo, empezó Alejandro. Miró a Leo.
hoi Roman 6 un milagro. Why no me refiero solo a quelio si levantara. Me refiero a que esta casa estaba muerta. Eranatad de oro. Why estids Myro Carmen Lugo a Mateo y la abuela. Ustids la hand soplado vida. Alejandro camino haste quedar frente a Carmen. Ella sequido quieta, sosteniendo la de agua contra su pecho como un escudo. Carmen, dijo el y suvozid quirio en tono grave, serio, pero infinitamente tierno. Durante años estuve ciego. Buscaba la felicidad en los balances bancarios y en la aprobación de gente quien sequier mi quea bien. Traja est hagar una mujer quera hermosa por fuera y podrida por dentro. Porque pensaba que eso era lo que merecía un hombre de mi posición. Carmen bajó la mirada ruborizada. Señor, no hace falta, she hace falta. La interrumpió el suavemente, tomando la de las manos y dirigiendo sobre la mesa para poder tomar las manos a ella. Mi salvaste mi hijo, mi salvaste mai. Mi enseñas que la dignidad no está en la marca de la ropa, sino en la calidad de las manos que trabajan por amor. Alejandro respiró hondo. Sabía que lo que iba a decir imperia todas las reglas de su círculo social. Sabía que sus amigos del club de golf se burlarían y le importaba un camino. No quiero que seas mi empleada. No quiero pagar un sueldo por cuidar a mi familia porque tú eres mi familia. Quiero que te quedes. Quiero que Mateo crezca aquí con Leo como hermanos. Quiero que tu abuela mande en esta casa si le de la gana. Pero saber todo, quiero saber si con el tiempo un hombre roto y tonto como yo podría tener una oportunidad con una mujer valiente como tú. El silencio en la casa era espeso dulce. Los niños se miraban con los ojos como platos. La abuela sonrió levemente, siguiendo caminando su taco como si supiera que esto iba a pasar desde hace siglos. Carmen levantó la vista. Sus ojos oscuros estaban llenos de lágrimas. Buscó en la cara de Alejandro algún rastro de burla de jugo de poder. No encontró nada más que una honestidad desnuda y vulnerable. Alejandro, susurró ella. Yo soy una mujer de pueblo, no sé usar los tenedores pequeños, no sé hablar de política, sus amigos se van a reír de usted. Pues si Ryan dijo Alejandro acercándose un paso más, invadiendo su espacio personal con delicadeza. Pues si Ryan haste que se hagan. Yo seré el hombre más feliz del mundo cenando tacos en la cocina contigo, mientras ellos son miserables comiendo caviar con gente que no los quiere. Alejandro levantó una mano y le acarició la mejilla, limpiando una lágrima que se escapaba. ¿Te quedas? Preguntó. No por el dinero, no por Leo, sino por nosotros. Carmen cerró los ojos un momento sintiendo el calor de la mano de él. Sintió el peso de años de soledad y lucha desvencers. Abrió los ojos y sonrió. Mi cuido, respondió ella con firmeza pero con una condición. Alejandro sonrió recordando la primera vez que ella le puso conditions. Call. Que aprenda a hacer las tortillas usted mismo, porque si voy a ser la señora de la casa no pienso cocinar todos los días. La carcajada de Alejandro retumbó en la cocina uniéndose las risas de los niños y de la abuela. Trato hecho. Alejandro se inclinó y besó a Carmen en la frente. Fue un beso casto una promesa celada un inicio. No hubo música de violins, solo el sonido de la lluvia afuera y el calor de una familia verdadera adentro. Leo miró a Mateo y le dio un codazo. Te dije que mi papá era raro, susurró Leo sonriendo. Los adultos son raros, concluyó Mateo tomando otro taco pero cocinan rico. La escena se congeló aje un cuadro imperfecto, desordenado y maravillosamente humano. El millonario descalzo, la limpiadora René, el niño que caminaba y el niño que soñaba. Todos bajo el mismo techo, protegidos no por muros de seguridad, sino por la lealtad. La redención de Alejandro estaba completa, no porque hubiera recuperado su fortuna, sino porque había aprendido que la única riqueza que no se puede robar es la que se sienta tu mes en martes por la noche. El juicio, el tiempo y la verdadera riqueza. Escena 1, el último adiós al pasado. Tribunals, 3 meses después de la noche de la tormenta, el aire en la sala del tribunal estaba viciado, cargado de esa electricidad estática que solo produce la justicia cuando está a punto de caer como un mazo. No había mármol que admirar aquí ni lujos, solo paredes grises y rostros serios. Alejandro estaba sentado en primera fila. A su lado Carmen no como su empleada, sino como su perja. Aunque todavía no habían puesto etiquetas formales a lo que tenían, ella levaba un traje sastre sencillo, color crema y sus manos, esas manos que habían fregado suelos, ahora entrelazaban los dedos con las manos del empresario más poderoso de la ciudad. Estaba nerviosa, le sudaban las palmas, pero Alejandro le apretaba la mano cada vez que ella temblaba, transmitiendo una fuerza silenciosa. En el banquillo de los acusados, Isabel apercibió una sombra de lo que fue. Sin sus estilistas, sin sus joyas y sin su argancia, era una mujer pequeña y amargada.
El mono naranja del sistema penitenciario liquidaba grande. Una ironia visual de como superpia codicia la había cuidado grande. El Jews un hombre enchino con mirada de halcón golpeó el mazo. El sonido seco resono como un disparo, poniendo fin a los murmullos. Isabella Montemayor dijo el Jews con voz monocord. Si la encuentra culpable de los cargos de maltrato infantil agravado, administración de sustancias controladas a un menor y fraud doméstico. Isabella levantó la cabeza, buscó la mirada de Alejandro. No buscaba perdón, buscaba validación, quería ver dolor en él. Quería ver que ella extrañaba, que su vida se había derrumbado sin ella, pero lo que encontró la destruyó más que la sentencia. Alejandro la miraba con una calma absoluta. No había odio, no había rabia, había algo peor, indiferencia. La miraba como quien mira un extraño con el que se cruzó en el tráfico hace años, y no tenía poder sobre él. Si la condena 15 años de prisión efectiva, sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 10, dictó el Jews, Isabella gritó, fue un sonido agudo fio, se puso de pie un salto intentando abalanzarse hacia la verandilla que la separaba del público. Los guardias la sujetaron de inmediato. Alejandro, chillo ella con la cara descompuesta, no pudes hacerme esto, heiste du por ti para que tuvieras una casa tranquila. Diles que paren, soy tu esposa. Alejandro no se movió. Carmen instintivamente se encogió un poco asustada por la violencia de los gritos. Alejandro soltó la mano de Carmen un segundo solo per pasar el brazo por los hombros y echar la hashishi protegindola. Y no eres nada Isabella, susurró Alejandro per sí mismo, tambajo que solo Carmen pudo escucharlo. Solo eres un recuerdo de cuando yo estaba ciego. Si leverna Isabella arrastras petilando y maldiciendo, prometiendo venganzas que nunca podrá cumplir. Cuando las puertas doble se cerran tras ella, el silencio que quedó en la sala fue de una paz purificadora. Alejandro se giró hacia Carmen, le tomó la cara entre las manos. Se acabó dijo él, el monstruo ya no existe, ahora empieza la vida. Carmen asintió con los ojos humidos. Vámonos a casa, Alejandro. Los niños salen del colegio, en una hora y prompti que haremos pastel de lote. Salieron del tribunal caminando despacio bajo la luz del sol del mediodía, dejando atrás la oscuridad legal per volver a la luz doméstica. Escena 2. La cara de la vida. Un año después, el campo de deportes del colegio privado estaba lleno de padres gritando, cámaras de teléfonos grabando y niños corriendo con camisas de colores brillantes. Era el día de las Olimpiadas Escolares. Un año atrás, Alejandro habría mandado a su asistente a grabar el evento para verlo después o nunca. Hoy estaba en las gradas en primera fila con una camisa que decía equipo Leo, pintada a mano con pintura inflable torcida. A su lado, la abuela de Carmen repartía tamales clandestinos a otras madres de la alta sociedad que los aceptaban encantadas, habiendo olvidado sus dietas estrictas ante el saber casero. Carmen estaba de pie, gritando instrucciones tácticas como si fuera un entrenador profesional. Mateo, no te adelantes tanto, espéralo, gritaba ella. En la pista de atletismo, la carrera de 100 met estaba por comenzar. Mateo estaba en el carril 3 ágil rápido una gaisla natural. En el carril 4 estaba Leo. Leo no levaba silla de ruedas, levaba unos aparatos ortopédicos ligeros en las pantorrillas, de fibra de carbono casi invisibles bajo sus pantalones deportivos. Había ganado peso musculo y color. Y no era el niño transparente de hace un año. Tenía cicatrices en el alma, pero también tenía fuego en los ojos. En sus marcas gritó el árbitro. Alejandro contuvo la respiración. Sintió la mano de Carmen buscar la suya y apretar la haste cortar la circulación. Listos fuera. El disparo sonó. Los niños salieron disparados. Mateo salió primero rápido como el viento, pero los 10 metros hizo algo que ningún adulto olímpico haría. Freno, miró hacia atrás. Leo había tenido una salida lenta. Sus piernas todavía no respondían con la velocidad de un rayo, pero respondían. Corría con un trote irregular, cogiendo levemente, bracendo confusa para compensar el equilibrio. Iba último muy por detrás del grupo principal. El público guardó silencio. Era un momento incómodo para muchos ver al niño lisiado intentando competir. Pero entonces Leo tropezó. Fue a los 30 met. Su pie izquierdo se engancha. Cayó de rodillas sobre la pista de arcilla roja. El golpe se escuchó hasta las gradas. Leo gritó Alejandro poniéndose de pie de un salto listo para invadir la pista de nuevo. Carmen lo detuvo esta vez no confusa sino con una voz suave. Espera mirarlo, en la pista Leo no largo, apretó los dientes. Tenía las rodillas raspadas, sangrando un poco. Podría haberse cuidado a. Podría haber esperado a que los paramédicos vinieran con la Camila, recuperando su papel de víctima. Pero Leo levantó la vista y vio a Mateo. Mateo no había seguido corriendo,
Mateo había regresado y estaba perdido a 2 metros de él, extendiendo la mano. Levantate hermano, gritó Mateo. Todavía no cruzamos la meta. Leo golpeó el suelo con rabia, se limpió el sudor de la frente y rechazando la mano de Mateo, se impulsó el solo se puso de pie tambaleando sucio herido pero de pie. Yo puto gritó Leo y empezó a correr de nuevo. No ganó la carrera. Ligo último casi un minuto después que el ganador. Pero cuando Leo cruzó la línea de meta con Mateo corriendo a su lado sin rebasarlo, el estadio estalló. No fueron aplausos de lástima, fue una ovación ensordecedora genuina visceral. Los padres ricos, los maestros, los otros niños, todos estaban de pie. Alejandro Larraba sin ver lágrimas majando su camisa de equipo Leo. Miro su hijo alzaba los brazos al cielo como si hubiera ganado el oro mundial. En ese momento, Alejandro entendió que el éxito no era llegar primero. El éxito era tener la fuerza para levantarse cuando todo el mundo esperquetiqueds en el suelo. Carmen lo abrazó por la cintura escondiendo su propia emoción en el pecho de él. Lo hicimos Alejandro cioso ella, lo hicimos, no corrigió el besando el pilo, él lo hizo, nosotros solo le dimos los zapatos, escena 3, el jardín de las bugambilias, el cierre, esa tarde al atardecer la mansión estaba tranquila. La fiesta de celebración de la carrera había terminado. Una fiesta de pizza y videojuegos que dejó la sala de estar hecha un desastre feliz. Alejandro salió al jardín. El mismo jardín donde todo había empezado. Las bugambilias seguían aje, vibrantes, rosadas, testigos mudos de la tragedia y la resurrección, pero el aire no pasaba. Carmen estaba sentada en un banco de piedra leyendo un libro. Había empezado a tomar clases nocturnas para terminar su secundaria, algo que Alejandro lentaba con orgullo desmedido. Él se acercó y se sentó a su lado. Él acercó el libro y la sonrió. Una sonrisa que legaba los ojos libres de sombras. ¿En qué piensas? Preguntó ella. Alejandro miró hacia la casa. A través de la ventana iluminada de la cocina se veía la abuela enseñando a Leo y a Mateo a amasar pan. Leo estaba de pie, apiado en la mesa, rindo mientras Mateo le llenaba la cara de harina. Pienso en que casi lo pierdo todo, dijo Alejandro. Si no hubieras gritado ese día, si no hubieras tenido el coraje de enfrentarte a mí, yo seguiría siendo un hombre rico y miserable, casado con una mentira, con un hijo sedado en una habitación oscura. Alejandro se deslizó del banco y puso una rodilla en la tierra, ignorando que eran sus pantalones buenos. Carmen se llevó las manos a la boca sorprendida. Alejandro, levantate, vas a manchar, no me importa, dijo él tomando las manos. Carmen, no tengo un anillo de diamantes ahora mismo. Podría comprar uno mañana el más grande de la joyería, pero siento que eso no va contigo, que eso es del viejo Alejandro. Metió la mano en su bolsillo y sacó algo. No era una joya, era el guante de goma amarillo, el mismo guante que él había arrancado con desprecio el día del conflicto y que había recuperado de la basura esa misma noche como recordatorio de su error. Lo había guardado todo ese tiempo. Carmen miró el guante viejo y arrugado y luego miró a Alejandro. Entendió el símbolo. Entendió que él estaba ofreciendo su arrepentimiento eterno y su devoción absoluta. Este guante representa el momento en que casi destruyó mi vida y el momento en que tú la salvaste, dijo Alejandro con la voz temblorosa. Que te cases conmigo, Carmen, no porque seas la señora de la casa, porque lo eres, sino porque seas mi compañera, mi igual, mi brújula. Que mis hijos, porque Mateo es mi hijo también, vinque el amor verdadero no mira clases sociales ni pasados ni cuentas bancarias. Carmen tomó el guante. Sus dedos recorrían la goma fría. Larraba pero sonría con una luz que eclipsaba al sol poniente. Acepto, dijo ella con voz firme. Acepto al hombre que sabe pedir perdón de rodillas. Acepto al padre que aprendió a amar. Y acepto al loco que guarda basura como tesoro. Alejandro se levantó y la besó. Fue un beso profundo lento, selando un pacto entre dos mundos que colisionaron para crear uno nuevo más fuerte, más real. Desde la ventana de la cocina, 3 caras miraban la abuela Leo y Mateo. Si están besando, exclamó Mateo con una mueca disco infantil. Y era hora, dijo Leo sonriendo limpiándose la harina de las manos. Ahora sí somos una familia de verdad. Siempre lo fuimos, mijo, dijo la abuela dándoles un cascarón cariñoso a cada uno. Solo que los adultos les toma más tiempo darse cuenta de lo que tienen enfrente. Epílogo final. La cámara se aleja lentamente la perja besándose en el jardín. Sub por las paredes cubiertas de flores, pasa por encima del tejado de la mansión y se eleva hacia el cielo estrellado. La casa, que al principio de la historia era un monumento frío a la vanidad, ahora brilla con las calidades de todas sus ventanas se escuchan risas, música de radio vieja y el ladrido de un perro nuevo que acaban de adoptar. En la pantalla negra antes de los créditos aparece una frase simple, la sangre te hace pariente pero la lealtad te hace familia.